Amazing news from Burkina Faso because Burkina Faso is now looking more inward than it's looking outward. According to the words of Captain Ibrahim Traoré, the citizens of Burkina Faso, it is time for them to continue to support the local producers in Burkina Faso. He has announced that no more procurement of weapon equipment, from outside the country like armored vehicle. Now they are being produced inside Burkina Faso. And he told the citizens to have faith in the local producers. They are not scared of making mistakes. They fail, they will rise again and they will get better. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en mesure de faire, mais je me dis tout ça, ce sont les effets de la colonisation. L'esprit a été quelque part bouché et on nous a dit qu'il faut consommer. Pourtant non, il faut créer. Et il faut que vous croyez en vous. Si on ne croit pas en nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Et c'est ça l'objet de notre communication permanente. Il faut que la jeunesse croie en elle. Il faut que tout un chacun de nous croit en lui-même. Et c'est possible. Aujourd'hui, nous sommes en train de piocher quelques talents un peu partout, des inventeurs et tout. Nous attendons de mettre en place, comme je l'ai dit la dernière fois, un centre qui sera comme un incubateur pour que tu fais la formation professionnelle, c'est vrai, mais on va faire la pratique. Et on doit créer beaucoup de choses nous-mêmes sur place. Il n'y a pas de raison qu'on aille payer tout dehors. On achète tout à l'extérieur. C'est de l'emploi qu'on est en train de donner à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Rentrez chez vous, vous regardez, il y a beaucoup d'ustensiles, beaucoup d'articles à la maison. Vous vous demandez, mais pourquoi on ne peut pas fabriquer ici? Pourquoi on doit les payer dehors? C'est la même chose au niveau de l'armée, où j'ai dit, bon, moi je ne commande plus de véhicules blindés. C'est terminé. On fabrique. Soit on réussit, ou bien on réussit. Voilà. Et c'est ça qui est en cours actuellement. C'est terminé. Ce qu'on a commandé, qui est venu, c'est ça. Ce qui est en route, c'est ça. Mais c'est terminé, on ne commande plus. On va fabriquer sur place. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. On peut faire, ça ne va pas marcher. On va modifier, on va faire, mais on va réussir. C'est ça aussi. Donc, il faut qu'on ait confiance en nous. Toutes les unités industrielles qu'on paye dehors, là, vous êtes en mesure de le faire. Vous partez souvent payer des unités industrielles, vous vous rendez compte que c'est juste un tapis avec un moteur électrique qui fait rouler quelque chose, monter des petites cubes. On peut le faire, on a des soudeurs capables de le faire. Mais on n'a pas souvent confiance en nous, ou bien nous sommes des consommateurs. On ne peut pas payer tout à l'extérieur. Non. Donc, la formation professionnelle. And truly, truly, you will understand that this is the best way for people to develop. Now they're trying to be economically sovereign. Because what is the point? You have natural resources, you have good agriculture, you have everything, but you procure billions and millions of, war fighting equipment. Definitely, we do know that to have peace, you have to wage war. But now Burkina Faso is trying to be sovereign in all form, in all ways. Now, listen up. For Burkina Faso to produce these things, they need some minerals, right? Like iron and stuff like that. Do you know that Guinea is like the land of iron in Africa? Guinea has the largest amount of iron in Africa. So maybe Burkina Faso is looking forward to partnering with people like that. And I'm surprised at the kind of vehicles they are making, military vehicle, light grade, but they've not said anything about making heavy grade vehicles. Now you will understand that it is very, very imperative for us to support ourselves, to believe in ourselves, to believe that we are built differently as Africans, both within the continent and in diaspora. Remember, we are one Africa. I have cousins that are outside the country. They've never been to Nigeria before. They've never been to Africa before. I have families that, in fact, when you tell them that they are from Africa, they're from Nigeria, they don't even know, they don't even understand nothing about. Some of them, when you say Africa, they even say hell no. But we are one people. You know what I'm saying? So these are the things we need to support. These are the things we need to encourage among ourselves. Okay, look at this local producer now here. This local producer is teaching people. Is now there's a vocation in Burkina Faso. People learn from this. These producers, these local producers, and they're producing some good equipment. They're producing a lot of things. Now, these people that comes to learn from them will actually go to their local settlements, and the government will help them, invest in their production. They will give them machines, and they can, produce what this person is producing again in their different locations. Ici, on fabrique des bétonnières, des concasseurs et bientôt une centrale à béton.
des outils essentiels pour bâtir les infrastructures dans le domaine des BTP et autres. En un service, nous fabriquons les bétonnières que vous voyez et nous fabriquons les centrales à béton que vous avez visitées et les concasseurs entièrement fabriqués au Burkina Faso ici. Si vous voyez, il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock actuellement parce qu'avant, tout le monde importait ça de Liban. Mais maintenant, c'est ici, les gens payent. Donc on n'importe plus. Tout est pensé, conçu, assemblé par des Burkinabè. Ce n'est plus un rêve, ce n'est plus un projet, c'est une réalité vivante. Et tout fonctionne. Depuis moins de 2 ans, ce sont près d'une centaine de bétonnières qui sortent chaque mois de ces ateliers. Et derrière chaque machine, il y a des jeunes du village, formés, engagés, passionnés. Aujourd'hui, une cinquantaine de jeunes ont trouvé un emploi, une dignité, un avenir. Et la fierté ne s'arrête pas là. Cette production locale dépasse désormais les frontières. L'Afrique entière commence à en bénéficier. C'est ici, les gens payent. Donc on n'importe plus. Donc ça même c'est déjà même un pas. Donc ça veut dire que les gens ne s'intéressent plus les produits même venant d'ailleurs, mais ils s'intéressent pour les produits locaux. Donc si on regarde, même en Afrique ici, les gens nous commandent. Mais nous, on n'arrive pas à les satisfaire. Par exemple, la demande même d'ici même est trop. N'en parlons pas à l'extérieur parce que les Africains commencent à s'intéresser beaucoup aux produits du Burkina. Les populations locales n'ont pas été oubliées. Talfo Menga a eu droit à quelques investissements. En un service, c'est toute une entreprise. Si une entreprise vient de s'installer dans une village, bon, lui aussi il peut faire le maximum de choses. Donc il a contribué à l'électrification du village, plus il a fait une fourrage pour le village aussi, et essayer de vouloir faire beaucoup de choses dans l'avenir. Pour cet entrepreneur formé à la dure école de la diaspora, le message est clair. Un message adressé à tous ceux qui doutent, à ceux qui hésitent, à ceux qui regardent de loin. Le train du changement est en marche. Il ne vous attendra pas, mais vous pouvez encore le prendre ici et maintenant. Like you don't have to come from Diapaga to go to Ouagadougou, or you want to go to Jibo, or you want to go to anywhere to go and get the things you want to get. You anywhere you are, it is being sold there. A lot of people will be looking at it that what is the beauty in it if everybody start producing it? If everybody start producing it, it only helps because now they will go from internal sufficiency, they will now start, exporting, and it boosts the country's economy. You know, so these are the things we're trying to encourage among our people. And to me, if I'm being honest with you, I think Burkina Faso is the best place to be in Africa in terms of security. In Burkina Faso, we see the security officers, we see the security outfits fighting for the citizens with their life. In Nigeria, oh goodness, like you know, in Nigeria, securities don't fight for you. But I think one of the most beautiful thing the Nigerian president did is to tell the security members, if you are a soldier now and you're serving in Borno, no, you go back to your state. That's one of the things that the Nigerian president has done, and so far so good. It really worked to an extent, but the corruption is eating too deep. Now, why am I saying it has eaten too deep? Because I think some people they've gone beyond the Rubicon. You get what I'm saying? Like there is this attack that happened in Benue State, right? I was surprised when I heard that the police officer actually confronted the terrorist. Even though a lot of police officers died in the attack, they confronted the terrorists head on. Do you know why? It is because the president told every security officer to go back to their state and man their state. So while the attack was going on, when they were asking one of the police officers that why didn't you give up? He said he couldn't just leave his people to go out there and die. He couldn't watch his people. So you think if they were in another state, they would want to exchange? No, they would just like they are not my people. That is like the sense of patriotism is not there. So now it now comes down to okay, how can we start building these people up a little bit? Then it comes to the regional policing. The police said that they could not watch it any longer and they started repelling the terrorists. The terrorists ran away. And by the time they ran away, they got to the central market, they started killing people again. Now, it will take us to our next video where we are going to be exclusively explaining who the Nigerian citizens are against. They are not against the Fulanese. The Fulanese are just the pawn
on the chessboard, who are really, really your true enemies? And everything we're going to be saying is alleged. No, I'm not really, really trying to be, to hit the nail too much on the head. So, guys, your boy 72 Andre signing out enough said. But before I go, you already know.